Nuestro tema de hoy, las deidades, también llamadas avatares. ¿Qué son? Aspectos de Dios que han encarnado, han tomado forma humana a lo largo de la historia de la humanidad para ayudarnos en nuestra evolución, en nuestro ascenso espiritual, y que son reales, viven, actúan en cada uno de nuestros chakras y canales. No son simbólicos. Esto es un gran salto que tenemos que dar en nuestra conciencia. No son simbólicos, son de verdad. Tanto que decimos sus mantras y nuestros chakras cambian o nuestros canales cambian. Son reales y trabajan ¿para qué? Siempre hagan como los niños. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué quiero tener un sistema sutil bien pulido, bien hermoso y bien alineado? Para llegar a la unión con Dios, al yoga. Cada canal, cada chakra tiene una deidad. No vamos a emplear su tiempo diciéndoles, enumerándoles las deidades, porque de eso no se van a aprender nada con que les recitemos los nombres de las deidades. Para eso hemos hecho dos cosas. Una, escogimos unas deidades que hemos escuchado alguna vez. Nos han hablado en el colegio, en la historia, en nuestra curiosidad. Vamos a ver qué ubicación tienen en cada uno de nosotros. Eso es una. Y la otra, escogimos una deidad que es poco conocida para mostrarles unos videos, unas caricaturas, un animado sobre esa deidad. Entonces, empecemos con Shri Ganesha. Es el niño Jesús. Lo escogimos porque es la base de todo, porque para nosotros es familiar el niño Jesús. Hablar del niño Jesús es algo muy común para nosotros y tiene mucho significado. Pues el niño Jesús en Oriente tiene una representación y un nombre que es Ganesha. De él vamos a hablar tal vez en alguna otra oportunidad. Ganesha es un niño con cabeza de elefante. Suena muy raro, tiene su historia de por qué es un niño con cabeza de elefante. Entonces, el niño Jesús, también llamado Shri Ganesha, reside en nosotros en el primer chakra. Recuerden que el primer chakra es el origen del canal izquierdo. El canal izquierdo empieza en el primer chakra y va ascendiendo. Tiene una deidad, un aspecto de Dios que se llama Bhairava. Bhairava es el mismo arcángel Miguel. Ah, o sea que también hay arcángeles. Sí, el arcángel Miguel, llamado en sánscrito Bhairava, cuida, protege, ilumina nuestro canal izquierdo. Aquí en esta zona del vacío, la zona que ustedes ven con verde, hay una cualidad que es la de los maestros primordiales, que han tenido varias encarnaciones, 10 encarnaciones. De esas les mencionamos algunas que son ya conocidas al menos de nombre para nosotros. Abraham, Moisés, Mahoma, Confucio, Lao Tse, Sócrates. Vean la integración que nos ofrece Srimataji con Sahaya Yoga. Entonces los judíos, por ejemplo, que adoran a Abraham, a Moisés, ¿tienen cabida acá en Sahaya Yoga? Pues claro. Mahoma, los musulmanes también, claro que sí. Y los que siguen las enseñanzas de Confucio, Lao Tse, en fin. Vámonos por el canal derecho. El canal derecho tiene como deidad al arcángel Gabriel, que en la tradición antigua de la India se llama Hanumana. Hoy vamos a ver algo de Hanumana en el dibujo animado que les traemos. Hanumana o el arcángel Gabriel cuida nuestro canal derecho. A nivel del quinto chakra están Krishna y su compañera, su esposa Radha. Muchos de estas encarnaciones tienen su parte masculina y vienen acompañados de una parte femenina. La parte femenina es la Shakti, que eso lo veíamos cuando aprendimos el mantra, el poder. Vean lo importante de lo femenino. Nosotros, lo masculino, no somos nada sin la parte femenina. Las mujeres son la Shakti, son el poder, y cada encarnación venía con su poder, en este caso su esposa. Otro caso de Shakti es la madre, Jesús y su mamá María. María es la Shakti, es el poder de Jesús, y ellos viven en nuestro chakra sexto, el Ajna. Aquí uno va entendiendo muchas cosas muy interesantes. Jesús en alguna escritura dicen que él anunció que él era la puerta estrecha. Eso sí está como muy raro, la puerta estrecha. Aquí entendemos por qué es la puerta estrecha.
Estos dos globos, el ego amarillo y el superego azul, al hincharse hacen estrecho, muy estrecho este pasaje. Ahí entendemos por qué Jesús dijo que Él era la puerta estrecha. Y una puerta nos conduce a algo más, al séptimo chakra, que es el Sahasrara. Entonces Jesús y María están acá. Cuando decimos los mantras de estas deidades, estamos ayudándole a nuestra Kundalini a limpiar cada uno de los chakras a los que corresponden las deidades. La lista se las podemos hacer llegar, como les decimos, no pretendemos decirles todos los deidades porque así no vamos a aprovechar nada del tiempo. Aquí está otra deidad que es Buda. Buda está en la parte que está ocupada por el ego, es el remate del canal derecho. Entonces, como vemos, en Sahaya Yoga se integran muchas cosas. Entonces, esto no solamente nos abre posibilidades, sino nos da la tranquilidad de que, oiga, mucha gente cree que tiene razón y tiene razón. Cada religión promueve que uno es el que tiene la razón y todos tenemos un poquito de esa razón. Vamos a dedicar de aquí en adelante nuestra charla a hablar de una deidad que es poco conocida en Occidente, Rama. Rama es un rey, un príncipe. De pronto algunos nos hablaron cuando estábamos en el colegio del Ramayana. El Ramayana es un relato épico muy hermoso que cuenta la vida de Rama y de su esposa, Sita. Sita era la Shakti, el poder de Rama. Ellos viven en nuestro corazón derecho. Entonces, aquí están Sita y Rama y vamos a dedicarnos de aquí en adelante. También les traemos una charla, escogimos una charla de Shrimataji en la que nos habla de este gran personaje, de esta gran encarnación que es Rama. Vamos a ver un video, es por segmentos que lo vamos a ver unos fragmentos y les voy a ir explicando de qué se trata cada uno. Entonces vamos a ver un dibujo animado que fue hecho en Japón, por eso tienen los ojos grandes, de Rama. Shri Ganeshaya Namaha Padmasanastam Pitam Y vemos Vaso la llegada de la Vasanam princesa Sita. Navakamala Ella iba para una ceremonia y en ese momento vio a Rama. Y la ceremonia coincidía en que el padre de Sita convocó a los príncipes a ver quién cumplía con el reto para casarse con su hija. El reto era levantar este arco, tensarlo para ponerle la cuerda. Nadie podía ni siquiera levantarlo. Hacían todo el esfuerzo imposible. Como ven, Rama, este es el hermano de Rama, lo pudo levantar. Y quebró el arco. Eso lo hizo merecedor de casarse con la princesa Sita. Esta es la ceremonia. Ellos vivían en un reino que se llama Ayodhya, un reino muy próspero porque el padre de Rama era un hombre muy recto que cuidaba a todos sus súbditos como si fueran sus hijos. Rama tenía 3 hermanos. Por una historia que no vamos a contar hoy, el padre de Rama tenía 3 esposas. Con las 3 esposas tuvo 4 hijos. Todos ellos se llevaban muy bien, no había nada de ambición. Pero llegó el día en que una de las esposas del rey se le ocurrió reclamar una bendición que él le había dado. Y le pidió, llena de intrigas y de celos por el poder, que su hijo fuera coronado rey, aunque todos esperaban que fuera coronado Rama. El padre de Rama no tuvo otra opción sino aceptar las condiciones que ella le puso.
una de sus esposas. Y una de las condiciones es que él tenía que irse al exilio, al bosque, durante 7 años. Aquí está la gente despidiéndolo, muy tristes. Su esposa Sita lo acompañó, él es el rey. Enfermó al ver, porque él amaba a sus hijos, a todos, y especialmente a Rama. Y esta Rama ya lo acompañó el hermano, uno de los hermanos, hasta donde pudo. Como ya no hay ninguna clase de celos ni esta cita con Rama. Y uno de los hermanos insistió en acompañarlo, que se llama Lakshmana. Aquí está el hermano que quedó encargado del reino. Para mostrar su humildad, tomó las sandalias. Sandalia viene de sándalo, son zapatos hechos de madera de sándalo. Los puso a los pies de Rama y se los llevó para ponerlos en el trono y gobernar en nombre de Rama. Vivieron, armaron una cabaña, vivían muy bien en el bosque. Pero, como siempre pasa, algo tiene que pasar para que nada es coincidencia. Entonces apareció un demonio. Este demonio se llama Rábana. Rábana es un demonio que tiene 10 cabezas. Aquí tomó una apariencia diferente. Él supo de la existencia de Sita y le dijeron que era una hermosísima mujer. A él no le importó que estuviera casada, entonces quiso apoderarse de ella y viajó desde su isla, donde él vivía, hasta el bosque. Él tomó la apariencia que tenía poderes de un ermitaño, de un hombre muy sabio, y se acercó a Sita, aprovechando que la tuvieron que dejar sola, y le pidió comida. Ella se acercó, pero no quiso salir del nicho que le habían puesto para protegerla. Aquí se ve una línea blanca, hasta ahí podía llegar, pero el demonio la hipnotizó, la hizo caer fuera del arco de protección y se la llevó. Era muy malvado, era hasta maltratador de animales. Ahí cuando llegan encuentran a Sita, él se la llevó en su carreta, podían volar. Entonces ahora la vida se convirtió para ellos en recuperar a Sita. Aquí aparece este personaje que es Hanumana. Hanumana es el arcángel Gabriel. Pertenece a una raza de monos. Algún día también les hablaremos de Hanumana. Él es muy hábil, es el encargado de hacer que las cosas difíciles se vuelvan fáciles. Tenía muchos poderes. Entre otros, él podía crecer como un globo cuando se llena de aire, y al crecer así, llenarse de aire, podía flotar y podía volar, tenía la capacidad de volar muy fuerte. Entonces él se lanzó al aire para ir hasta la isla donde Rábana tenía raptada a Sita. Como estamos acortándoles la historia, Rama con su ejército lograron cruzar el océano hasta llegar a la isla y ahí se encontraron con el ejército de Rábana
Rama logró matar al que conducía la nave de Ravana, él cayó y ahí se tuvieron que encontrar. Ahí vemos sus 10 cabezas. Y esto es un poco fantasioso en cuanto al combate, porque como verán ahora en la charla que les traemos de Sri Mataji, Rama utilizó sus flechas para combatir, para luchar contra Ravana. Y le pusieron un poquito más de imaginación. Vean que el listo también representa los chakras. Un chakra es un listo. Fue una lucha realmente difícil, porque ese demonio tenía mucho poder. Era realmente poderoso. रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर. Y Rama logró derrotarlo. Todo se aclaró de nuevo. La isla donde vivía este demonio es hoy en día Ceilán o Sri Lanka, al sur de la India. Y ya regresa a su reino después de haber derrotado al demonio, nuevamente por el vehículo del que van ahorita en la charla Sri Mataji nos va a decir algo. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar unos minutos de la charla que nos ofreció Sri Mataji con motivo de una celebración que se llama Puya, con motivo de Sri Rama, en una ciudad de Suiza, Les Avants, el 4 de octubre de 1987. Vamos a ver algunos términos que pueden ser un poco novedosos para nosotros. Sri Mataji nos habla del Dharma. El Dharma es la conducta recta, el comportamiento justo, adecuado. Los Rakshasas son una raza de demonios, como Ravana. Él era un Rakshasa, ya vimos lo que hizo y cómo acabó. Lakshmana era uno de los hermanos de Rama. Él los acompañó en el exilio y en la guerra para rescatar a Sri Sita. ¿Qué nos dice Sri Mataji? Que Sri Rama es pacífico. Él no quería la guerra, le tocó enfrentarla, pero esencialmente era un ser muy pacífico. Sri Mataji nos habla de una cualidad que todos podemos desarrollar que se llama Sankosha. Sankosha es la formalidad, es evitar perturbar a los demás, no molestar, no incomodar a los otros. Es la dulzura de carácter para hacer sentir bien a los demás. Sri Rama no juzgaba por la apariencia. Esto es bien importante y también nos va a hablar de una anécdota Sri Mataji sobre esto. Y Sri Rama cuida en nosotros toda la parte externa del tórax, el pecho, la garganta, mientras que otra deidad, Krishna, cuida de la parte externa. Rama de la parte interna y Krishna de la parte externa. Y actúa a través de nuestro Hamsa chakra. El Hamsa es un pequeño chakra que está en el entrecejo. Esto para que entendamos los términos. Nos habla Sri Mataji un ejemplo muy bonito de la perla, para que cuando veamos o escuchemos lo que nos dice Sri Mataji nos acordemos de esto. Y también otra comparación muy linda del diamante, para que tengamos nuestra atención en eso cuando veamos lo que nos dice. Finalmente, en la última parte de lo que vamos a ver de Sri Mataji, nos habla un buen ejemplo de Sankosha, de esa manera de respetar a los demás. Ese demonio Ravana estaba enamorado de Sita, o sea que la tenía en su corazón, en el corazón del demonio. Sri Rama no quería atravesarle el corazón a ese demonio con su flecha para no lastimar la imagen de Sita, porque el demonio la llevaba en su corazón. Pero la única forma de matarlo
era herirlo en el corazón, porque cada vez que le cortaba una cabeza le salía otra. Entonces ahí sí, nunca. Entonces, ¿cómo solucionó Sri Rama ese problema? Vamos a ver qué nos dice Srimataji. Go there. As soon as its attention in Switzerland, the coronation of Sri Rama on Dashera Day. Today we are celebrating in There we cannot Switzerland see the letters. the coronation of Sri Rama on Dashera Day. Many things happened on Dashera Day. The most important was that Sri Rama was coronated as a king on this day. He also killed Ravana on this day. Many may say that how can it be he killed Ravana and he was coronated on the same date. In those days in India, we had supersonic aeroplanes. And it's a fact. And the aeroplane's name was Pushpak, meaning the flower. It was called as Pushpak, and it has a tremendous speed. So after killing Ravana, he came to Ayodhya with his wife, and that was the day he was crowned. On the ninth day, he worshipped the goddess to get strength, Shakti for his weapons. And the 10th day, he killed Ravana. So you can imagine how much advanced people were there at the time of Sri Rama and his kingdom. The reason was the king was an incarnation. Also, he was a benevolent king, as described by Socrates. Sri Rama's story is very interesting throughout, and we have now a beautiful series about him done by our television in India, which is sold for a very good price. Maybe we might be able to present you all with one when you come there. But the story of Rama, they say, was written before he was born. Even before there was any inkling of it, the seer, Valmiki, wrote the whole story of Sri Rama. Sri Rama's birth and all that are brought forth by the Agni, the fire. And he was born in the dynasty of the Surya, is the sun. So with all that, born out of the blessings of the Agni, that is fire, and also was born in the dynasty of Surya. He was one of the mildest avataras you have ever had. He is known to be a very English language, formal person, in the sense, Sankoch, that he would go to any extent to bear upon himself the problems than to tell others to do something. We still had many people in India like that. Like we had one Prime Minister, Lal Bahadur Shastri. And if he was sitting in the room and there are people sitting and there's electricity was on somehow, say by light or something, and he wants to put it off, he would not ask anyone to put it off.
Slowly he'll get up from his seat, walk up to the switch and just put it off so that he shouldn't ask for it. This is one of the greatest quality of Sri Rama, that he would not make anyone do anything for him or order anything or would use someone for their purpose. See, he was the blessing of fire and born in the Surya. But what we find, those people who are born maybe in very lowly families, in the negative families, the left-sided as you can call it, with all kinds of problems, have a terrible agya and a terrible Surya in them. The person who is born in the Surya has to be extremely humble. He is the one who shows that nothing can affect, nothing can make him feel that he is something great. Now, when we see his life further, he was a very humble man. We've seen now people who try to despise others. I don't like you. I don't like. It's not good. It's very difficult. It's a sign that such a person is extremely low in character. Has no character at all, but is low in character. Anybody who has any character is shown by the tolerance he has of other people. Intolerance is a sign of a person who is extremely egoistical and is vain, there's vanity. Sri Rama was so much loved by the people where he ruled in that state, and he had the most beautiful wife of the most venerated father Janaka, and who was the beloved son of his father. But he was such an humble man, that in all his character you see the beauty. Like he was going by a little boat when he went for his exile. And the one who was taking him was an ordinary boatman. And the boatman was feeling very much upset that he's sitting before the king of Ayodhya and he doesn't have proper clothes. So Sri Rama, who was himself was wearing nothing but valkalas, are the clothes which are worn by the village people or worn by the people who live in the primitive areas, only kind of leaves that they have. He had to wear that because his mother, the stepmother, asked for that kind of a boon from the father. And then Sri Rama just told him, "Why are you worried? I'm wearing this, I'm no more a king. I'm sitting before you like this. You should be quite comforted. And I really don't know how to steer the boat, while you know how to steer the boat. So why should you be worried?" Like that, he kept even the people who we would call as low in society at a very high pedestal. Which shows that he respected human beings. He himself is called as Maryada Purushottama. Means he was the one who knew how far to go with someone, Maryada. How to talk to someone, how to approach someone. While we find people who misbehave, even with their husbands, with their wives, with their children, with everyone, and also outside they are about to jump on others. That's absolutely against Rama. It's like Ravana. Even Ravana was not like this. He was also of not that nature.
because he had certain dharmas within him. He was a realized soul, but he had become a Rakshasa because he became arrogant. But even his arrogance cannot be matched with many modern people and modern girls and men that I hear and see, that it is surprising they have really surpassed Ravana. Ravana only had 10 heads, but sometimes I feel that the modern men might have, or the women especially, might have 108 heads. The arrogance, the amount of expression of hatred is so ridiculous and makes a person look so useless. But I see such people very common, and in Sahaja Yoga also they crawl somehow. Actually, such people are absolutely despised by God Almighty. You go further with his life. See, he went and into the village where a very old woman who was belonging to the primitive class of Bhils had very few teeth, and she brought some fruits, little fruits we call as pear. And she brought and gave it to him. That's Sri Ram. You see, I've got these for you. I don't have anything else. And these, I've tested all of them. Actually, in India, if you put in the mouth, it is uttishta. Nobody will touch it. But she says, I've tested all of them by piercing my teeth into it, and I've seen that none of them are sour. Sri Rama didn't like sour fruits, she knew. So none of them are sour, and you can have them. I mean, in a way, if it is done to somebody in the West, they will hit you hard. Immediately, Sri Rama rushed forward and took the beads from her hand, kissed her hands, said, all right, I'm going to have them. With such enthusiasm, he ate them. So Lakshmana was a little angry at that lady. What's this going on? So Sita ji said, oh, do you like them very much? She said, yes, but I'm not going to give you anything. She said, no, I'm your half body, you have to give me. So he gave some to Sita ji. So Sita ji ate, what a thing. It's like nectar of heaven I'm eating. So Lakshmana felt very jealous. He said, sister-in-law, can I not have a little of it? He said, no, I can't give you. You ask your brother. I'm not going to give you. I have a very little share. Why don't you ask your brother? So he goes to his brother. He said, can I have some more? So Sri Rama smiled and gave him that bear, which was eaten or touched or was pierced by the teeth of a primitive woman who is actually an outcast according to the Brahminic laws of India. The sweetness of Sri Rama, the way he used to make people feel comfortable. Like, I would say, an example of a oyster who gets a little stone into the body of the shell, takes out a kind of a shiny liquid and covers it with that shiny liquid and makes it into a pearl to be comfortable. Now, he didn't want his own comfort. Rama a little bit different, that he wanted to make everyone into a diamond or a pearl so that the other person would shine and would look nice. And that's how he felt comforted. His qualities, if you have to imbibe, first of all, we have to understand the innate situation of Sri Rama. Sri Rama is placed on the right-hand side of your heart.
right hand side, right heart. He is placed there. Now, in a human being, there is no right heart. If you tell somebody there's right heart, they say, what? There are two hearts or three hearts? In our Sahaja Yoga, we have three hearts. One is the left, another is the right, and one is the center. Now, the right heart is a very important thing. The right heart looks after the whole lungs, both the lungs, all the throat, the trachea, the nose, the inner part. The outer side is looked after. We can say the features are given by Sri Krishna. But the inner part of it is all done by Sri Rama. They are the same. But one acts as in the inner part, the another as the outer part. It gives you the ears. From the inner part, Sri Rama does. He gives you the eyes in the inner part of the eyes. Now, it's so important to have the inner side all right and the outer side. Is an example of Sri Rama. He never cared for the outer side or the outward looks of a person. Because he came before Sri Krishna, he tried to build up the inner side of a human being. So we can say, though he is on the right heart, he acts through your Hamsa Chakra and partly through your Vishuddhi Chakra in the inner side of it. Because Sri Krishna, in the inner side of it, is Sri Ram, is Sri Vishnu. So, when somebody is, say, not good looking according to the Western standard, according to me, the Western standards are rather funny. Because Western standards don't look like, neither like Krishna or Sri Rama. The person like Sri Rama was a very healthy, tall person with his hands up to the knees. Ajanubhav. He's the one who has Ajanubhav. And he was plump. Both of them were plump. They had to be plump people because they were, though they were born of the Agni, he was born of the Agni, but the water is the main element of Sri Vishnu. So they were all plump people. They were not thin like sticks, as today's modern ideas are, to be thin like sticks and like TB patients. But it doesn't mean all plump people are good. We always logically think that plump people are, if mother says so, then plump people are good. It's not the point. The inner side of it, I'm saying. The inner side of it is just the opposite. Inner side of it is absolutely beautiful and absolutely full of love, affection, and warmth. A person who doesn't have these things is a sign of a person who is not a Sahaja, first of all. A person who is very loud, talks loudly, speaks loudly, laughs at wrong places, must be half mad, but cannot be a Sahaja. See, the softness of Sri Rama goes to the extremes where I call the Sankocha, the formality, the formal. But it is in English language, formal is not the word, Sankoch. He was once, when he was fighting Ravana, he was taking out with his arrow his 10 heads one after another. And if he took out one, then took out the second, the first one would come back. So because he had a kind of a blessing that nobody can kill him by hitting him on his head. So Lakshmana says, you know for definite that this Ravana cannot be killed by hitting on his head.
So why don't you hit him in his heart? So he said, the reason is this, that just now in his heart is Mahalakshmi, the Sita. Sita is sitting in his heart. And how can I hit him on his heart? Because she's there, she might be hurt. So what's the use of hitting on the head, he said. He said, because once I start hitting him on the head fast, his attention will go there. As soon as his attention will go into his head, then I can hit him on his heart. See the sankoch. See the sankoch, the way he talked. Now we have, see now what's wrong with you? Vamos ahora a meditar, terminar con la meditación utilizando los mantras. Nuevamente vamos a decir el mantra de Shri Ganesha, que es el niño Jesús. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Llevamos nuestra mano al corazón derecho, a la parte derecha de nuestro pecho. Ahí están estas dos deidades. Vamos a decir el mantra de Shri Sita Rama. Om Tvameva Sakshat Shri Sita Rama Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Llevamos nuestra mano a la frente. Estos dos mantras, o este mantra de estas dos deidades, María y Jesús, nos ayudan mucho a estar en conciencia sin pensamientos, para que lo tengan en cuenta en sus meditaciones en casa. Vamos a decir el mantra de Shri María Jesús. Om Tvameva Sakshat Shri María Jesús Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Bajamos nuestra mano. Podemos cerrar nuestros ojos.
गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो माता जी माता जी माता जी 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 बोलो माता जी माता जी त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः Terminamos pidiéndole nuevamente a nuestra Kundalini que más fibras de ella suban mientras vamos desenrollando y subiendo nuestras manos por nuestro canal central. Al llegar arriba hacemos un nudo, segunda vez otro nudo, tercera vez 3 nudos. Y al hacer el bandham, el arco de protección, pidamos protección para cada uno de nuestros chakras. Muy bien. Nuestro próximo tema, el miércoles 11 de mayo, va a ser rendirse, entregarse a Dios. A veces tenemos por nuestros condicionamientos la idea de quedarse por vencido, de rendirse. Cuando uno ya se le acaba la munición, ya no tiene más opción sino rendirse. No es eso, es entregarse a la voluntad de Dios. Vamos a ver eso de qué se trata. Va a ser nuestra cuarta reunión de las 6 que tenemos previstas. Muy bien. Preguntas, inquietudes, dudas, algo que no haya quedado claro.